Ladies and gentlemen, a hearty and a warm welcome to one and all. నేను భార్గవి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. మార్వెల్ సూపర్ హీరో అనగానే మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయారు. ఆ సూపర్ హీరో పేరు తలుచుకుంటేనే మనకి ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బీట్ ఐరన్ మ్యాన్ కానీ, బ్లాక్ ప్యాంథర్స్ కానీ, క్యాప్టెన్ మార్వెల్ కానీ, క్యాప్టెన్ అమెరికా, హల్క్, వీళ్ళని తలుచుకుంటే మనకి ఎక్కడ లేని ఆనందం, దాంతోపాటు ఎనర్జీ వస్తుంది. సో ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ని, ఇంత యాంటిసిపేషన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ క్యారెక్టర్స్ మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయాయి. నా మట్టు నన్ను అడిగితే నేను క్యాప్టెన్ మార్వెల్లా ఫీల్ అవుతుంటాను. ఎక్కడో ఎనర్జీ వచ్చేసినంత ఫీలింగ్ అనమాట. వెల్, మరి అస్తున్నటువంటి సినిమా లాస్ట్ ఇయర్ మీకు గుర్తుందనుకుంటా, అవెంజర్స్ ఇన్ఫినిటీ వార్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రపంచంలోనే అసలు హాలీవుడ్లో #1 గ్రాసర్గా నిలిచినటువంటి సినిమా మన భారతదేశంలో. అఫ్ కోర్స్ ఎమోషనలీ చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాం. ఆ సినిమా తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ థానోస్ వచ్చి కంప్లీట్గా వైప్ ఆఫ్ చేసేసాడు పాపులేషన్ని అని. వెల్, ఇప్పుడు ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్. 6 మన సూపర్ అవెంజర్స్ వచ్చి ఆ ఫైనల్ స్టాండ్ ఏం తీసుకుంటారు, థానోస్ ఏం చేస్తారు అన్న ఎక్సైట్మెంట్తో అందరూ ఉన్నారు. అంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. ఇంత భారీ క్రాసర్గా నిలవడం కాదు, తెలుగువారు అభిమానంగా చూసేటువంటి అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్లోని వాయిస్ కాస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్, అలాగే మార్వెల్ యాంథమ్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. వెల్, ఇక ఎటువంటి ఆలస్యం చేయకుండా, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, may I now invite Mr. Vikram Duggal, Head of Studios, Marvel India, to kindly grace the stage and speak a few words on this occasion. Hello and welcome to all the members of the press and the media. I'm really excited to be here, specifically so because of the love that Marvel and Avengers, the franchise, has seen from across the country, but so much so from South India. And so much from AP, so much from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajamundry. Last time we released the film Avengers Infinity War, it did extremely well in whole of AP. And we are seeing that the characters are being received so well. As the presenter was saying, it is right from the first time we released Iron Man 1 in 2008, the fandom across the country, the number of fans that we've seen have gradually grown to the 22nd movie that we are going to release. The last film that we released just last month was Captain Marvel. Again, it was received very well. It was the first female superhero film that was released by Marvel. It was done really well in AP. And we're really excited about it, and that's why we wanted to come here, meet all of you, and talk a little bit about Marvel and why we think it has done so well. One of the reasons about Marvel is the fact that it is full of superheroes and characters, but I think the reason it's done so well is that it is based on universal themes of heroism, of friendship, of good versus evil, and that appeals a lot to fans around the world, around the country, and even in South India and in AP. So we are really excited that has happened. But one of the other reasons we believe that the film has done so well in, let's say, a state like AP or in Tamil Nadu is because we take utmost care in converting and transcribing these films into the local language for fans. We want fans to enjoy these films in the language that they enjoy. So all our films are actually released in Telugu as well, and that's what's going to happen with Endgame. That's what happened with Infinity War. To give you a little nugget, 50% of all footfalls for Infinity War, Avengers Infinity War, which was the biggest Hollywood film ever released in India, 50% of the footfalls came from languages. So that just goes to show how many fans want to enjoy these films in their own languages, and that is a key thrust for us. That's very important. Absolutely. Why Rana for Thanos character? Why did you think of him for the voice? And that's
for the second time. Yes. I think Rana was always a first choice for playing Thanos. If everybody's seen Avengers Infinity War, you would have seen how what a personality Thanos is, how strong a personality he is, what menacing character he is. He's just snapped his finger and wiped away all the characters. He wanted a personality who could portray the same personality as Thanos, could come across as a really strong voice, could come across and carry off for audiences to believe that the person giving the voice is actually believable as Thanos. And there was no one better than Rana to do it. He was the choice, and he was received extremely well in Avengers Infinity War. The Telugu version did really well, and we are hoping that the Telugu version for the film Avengers Endgame, which releases on 26th April, will do even better. Absolutely. So tell us why. So I was saying, there are millions and millions of fans of Marvel. Marvel is actually no longer just a Hollywood film being released in English. If you talk to any common man on the road, a young person, a school kid, he would have seen a Marvel movie either in theaters or on TV. And it has become a pop culture phenomenon. It is no longer just a Hollywood film. So it is important when it has become such a big part of people's lives that we are able to present it to fans. And there are huge fans who can narrate all the stories backwards with all the characters. So it's important that they can enjoy these films in the language of their choice, right? Hence dubbing is so important. It is so important we get the writers who can write it, the best writers in the industry, the best actors who can give voice for it. It's all because the fans can enjoy it in the language that they prefer. Well, coming to the... Again, it stems from the fact that all the fans and people should be able to enjoy the movie in the language that they prefer. So we've taken utmost care, and that's one of the reasons we've not released the Telugu trailer till today. We wanted to come here, be amongst fans and friends and media people to introduce this. And we remember how Infinity War ended with Thanos snapping his finger, and half of the superheroes in the universe is actually finished. So what happens now? The fractured legion of Avengers wants to have one more stand, and we want to see if they can stand up and do something different this time. So please enjoy the trailer which we are going to show now, and hoping for millions and millions of fans in AP to enjoy the film in their language. జరిగి కొన్ని యుగాలు గడిచినట్లుంది. చావును జయించి ఆ గుహ నుండి బయటపడడం, ఆయన నవ్వడం, నేను ప్రేమిస్తున్నానని తెలుసుకోవడం. నీకు మాటిచ్చానని తెలుసు, కానీ ఈ ఆఖరి సాహసం చెయ్యక తప్పదు. ఈ విశ్వం మారిపోయింది. ఆ మార్పుని వెనక్కి వెళ్ళి మార్చలేం. ఇప్పుడు చేయగలిగింది ఒక్కటే, అంతా మర్చిపోయి కొత్తగా ప్రారంభించడమే. కళ్ళ ముందే నా వాళ్ళు ఆవిరైపోయారు. మర్చిపోయి రేపటి వైపు కడుగులేద్దామని చెప్తుంటాను. అందరికీ, మనకి కాదు. ఏ చిన్న అవకాశాన్ని వదలొద్దు. మన మధ్య లేని మన వాళ్ళ కోసం ప్రయత్నించి తీరాల్సిందే. పోరాడదాం, చివరి శ్వాస వరకు పోరాడదాం. చివరి శ్వాస వరకు పోరాడదాం. చివరి శ్వాస వరకు పోరాడదాం. చివరి శ్వాస వరకు పోరాడదాం.
నాకు ఇది నచ్చింది. On to the stage. హాయ్, అందరికి నమస్కారం అండి. హలో. సో ట్రైలర్ నచ్చిందా? సో ఫస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మార్వెల్ అండ్ డిజ్నీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ చూసింగ్ మీ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్. అండ్ ఫస్ట్ టైం నేను థానోస్ డబ్ చేసినప్పుడు ఐ రియలైజ్డ్ యాజ్ అ ఫ్యాన్ ఐ గెట్ టు ఎంజాయ్ దీస్ ఫిల్మ్స్ మచ్ మోర్ దెన్ అ రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ బికాజ్ నాకు పార్ట్గా సినిమా చూపిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఐ డబ్ ఫర్ దట్. So well, I'm welcoming you guys here in Telugu. I'm hoping you all do much better than part 1. And please bring the man who's needed to be. Hi Rana, బాగున్నారా? బాగున్నానండి. How are you? గుడ్. అంటే మీరు ఇలాంటి థానోస్ లాంటి క్యారెక్టర్కి వాయిస్ ఇవ్వాలి అని ఎందుకు అనిపించింది మీకు? అంటే వాళ్ళకి నన్ను చూసి అనిపించిందండి అలాగా. అంటే రెండోసారి కూడా మీకు అనిపించిందా? అంటే ఒకసారి ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు కదండి. అంటే మాకు తెలుసు మీకు ఈ ఫ్యాంటసీ క్యారెక్టర్లన్నా కామిక్ బుక్స్ అంటే భలే ఇష్టం. బట్ వీ వర్ ఆల్ సర్ప్రైజ్ థానోస్కి ఇవ్వాలని అనిపించింది అండ్ యూ వర్ ఆల్సో ప్రమోటింగ్ ఆన్ ద మీడియా, సోషల్ మీడియా. See, this is something that I've seen. I've grown up when I was a kid and all through school. So అంటే నేను స్కూల్లో పెరిగేటప్పుడు I read the comic books. I was always a big fan of them and right from it 10 years ago when Marvel started their cinematic journey with Iron Man, I was a fan of the films and I think this is the greatest opportunity to be part of a film like this. ఇలాంటి హాలీవుడ్ సినిమాల్ని మనం తెలుగులో డబ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ కానీ అలాంటివి ఓవర్కమ్ చేయలేనటువంటివి ఏమైనా ఉంటాయా? ఒకటండి, అంటే డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా ఇది ఇంగ్లీష్లో రాశారండి కదా. సో ఇంగ్లీష్లో రాసినప్పుడు అందులోకి మనం ఒక తెలుగు పదం పెడుతుంటే దానికి దే విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ డెఫినెట్లీ ఇన్ డబ్బింగ్ బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ది ఒరిజినల్ సోర్స్ కాబట్టి. లాస్ట్ టైం కన్నా ఈసారి దే వాజ్ మచ్ మోర్ కేర్ టేకెన్. దే వాజ్ అంటే నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ గాట్ ద డైలాగ్స్ మచ్ ఎర్లియర్. దే వర్ లాట్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ డన్ అండ్ సో మన తెలుగులో విన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి కంఫర్టబుల్, ఇట్ షుడ్ బి అ వాయిస్ దట్ వీ లైక్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లిప్ కూడా ఎక్కువ తేడా లేకుండా ఉంటుందండి ఈసారి. ఓ డైలాగ్ ఏమైనా వినిపిస్తారా మా కోసం? లేదండి, చూడాలా అంటే థానోస్ లాగా ఉండి చెప్పాలి, నేను నాలాగా ఉంటే వర్కౌట్. ఓకే దట్స్ అ గుడ్ వన్. సో మీరు ఆల్రెడీ మన ఈ మార్వెల్ యాంథమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తమిళ్లో హిందీలో కూడా చూసారు. డూ యూ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్? వెల్ అండి, like I'm a Marvel fan, like I've been a fan of all these characters. We've also been a big fan of Mr. A.R. Rahman. And అలాంటి వ్యక్తి ఒక మైక్ దగ్గర వచ్చి ఊపిరి పీల్చుకుంటేనే మనం ఒక అట్మాస్ సౌండ్లో వినాలనిపిస్తుంది, అలాంటి ఒక వాయిస్ అయింది. అండ్ అలాంటి వ్యక్తి ఇలాంటి సినిమాకి ఆయన ఏం చేసినా యాంతం అవుతూ ఉంటుంది మామూలుగా. అండ్ ఆయన ఇలాంటి సినిమాకి యాంతం చేయడం అనేది ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇండియన్స్కి ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ క్లోజర్ ఫిల్మ్ నౌ దెన్ వాట్ ఇట్ ఆల్వేస్ వాజ్. మరి ఆ మార్వెల్ యాంథమ్ తెలుగులో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? అద్భుతంగా ఉంటుందండి. మరి మీరు లాంచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? చేద్దామా? yes all right, what's the system, how do we launch it? launch all right, the Marvel anthem launch. Antaranya antarikshmai tati శూన్యంలో కనిపించే గమ్యం స్థితిగతుల్ని మార్చివేయి విశ్వముందిరా నేను నిర్ణయించుకోరా నిర్వచించరా లేవలేక లేచినప్పుడే విజయం గెలుపు మార్గం చూపబోక ముందు ఉళ్ళ బాటలున్నా పిడికిలమ్మగా
Very good evening, sir. Welcome to Hyderabad. How are you doing? Very good, thank you. So that was fantastic. Firstly, thank you so much for giving us such an amazing track, and as a token of appreciation for all the Indian fans, you have given yet another spectacular piece. So tell us, I'm sure, and I know this for a fact, that it is not so easy to impress the Marvel fans. How did you go about it, sir, for creating an amazing track? I think everything needs a point of view, and it needs courage to get a lot of criticism also. But I've always been doing things which I felt, a call inside, and I felt by doing this we can connect the newer fans who are coming into the Avengers, world, and that was our intention. And so I think it's going well. It's Hindi is going to almost 10 million, and the Tamil has gone to 1 million now. Sir, మీరు తెలుగులో మాకు చాలా పాటలు ఇచ్చారు, బట్ హౌ ఇస్ ఇట్ కంపోజింగ్ ఇన్ తెలుగు? ఆ లిరిక్స్ కానీ ఆ బీట్ మాకు తెలుసు, బట్ ఆల్వేస్ యు ఆర్ సో క్లోజ్ టు అస్ అండ్ తెలుగులో కొన్ని అద్భుతాలు ఇచ్చారు. సో హౌ ఇస్ ఇట్ సింగింగ్ ద తెలుగు లిరిక్స్? So when I did the tune, I called Rakendumoli Garu, and he gave us all the lyrics. Then I wanted to sing it because it was very, very hard. I think Telugu was the most difficult to sing. Then I think I managed it. And yes, Mari, you also met the director, Joe. So when he first saw the anthem, heard the anthem, saw the video, what was his reaction? I was very scared because he's from Hollywood. I don't know. I didn't know whether he will understand the lyrics, and he saw it, and then he said, "You've given us a hit," and then he started hugging. And then another time when he saw it, he said, I got gooseflesh. Thank you so much. And he also said that we need to dub this into Chinese and Korean. Okay, that's another easy cakewalk for you, nevertheless. Bhavam important kani bhasha kaadu kada meeku. So, did anybody influence you for signing up for this film, sir? My son. I think my son and nephew, Kashif and Amin. So they are big fans, and we used to go as a family, and my full team used to go for all these big movies, Avengers. And so I remembered that, and I said, why don't I try this? I know it's risky, but let's try it. All right, now it's time to invite Rakendumoli. He is our lyricist. Chakkati lyrics andincharu Telugulo. Please put your hands together. మీరు లిరిక్స్ రాసినప్పుడు రెహమాన్ సార్ ఏమైనా చెప్పారా మీకు? హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్? అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక క్రేజీ హిస్టారిక్ ఈవెంట్. అంటే ఇన్ని సినిమాల కంపిలేషన్ తర్వాత లాస్ట్లో ఒక పెద్ద ఎండ్ గేమ్కి తెలుగులో డబ్ చేస్తూ ఆ పాట నాకు రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన ఈ సినిమాలంటే ఒక చిన్న సార్థకత దొరికిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. అండ్ రమణ్ సార్ నన్ను చూస్ చేసుకున్నందుకు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. అండ్ ఆయన చెప్పింది ఒకటే, ఇందులో ఆ మెయిన్ కోరస్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సమ్ కంటెంట్, అంటే విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు మార్వల్ ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన సినిమాలకి దానికి సరిపోయేటట్టు ఉండాలి. అండ్ ది సేమ్ టైం చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇట్స్ అన్ యాంథమ్ అన్నట్టు చెప్పారు. సో అక్కడి నుంచి ఇంకా ఎంత పవర్ఫుల్గా రాయగలమో ప్రతి ఒక్క హీరోని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాయాల్సి వచ్చింది. సో మీరు కెమెరాని చూసి మాట్లాడండి. ఓకే, అక్కడ చూడండి. ఈ నేను అక్కడ నిలబడితే బాగుంటుందేమో. రైట్, ఈ పాట రాయడానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ మౌలి గారు? చిన్నప్పటి నుంచి నేను విని పెరిగిన రైటర్సే చెప్పాలి. అంటే నాన్నగారు వెన్నెలకంటి గారు, పెదనాన్నగారు సీతారామ శాస్త్రి గారు. సో వీళ్ళందరూ చాలా పవర్ఫుల్ సాంగ్స్, చాలా పవర్ఫుల్ పదాలు వాడేవాళ్ళు. సో అది ఈ సినిమాకి చాలా యాప్ట్ అనిపించింది. సో అలాంటివి వాడితే బాగుంటాయనే కొంచెం మంచి తెలుగు పదాలతో రాశాను. మరి అలాగే ఇంత పెద్ద అవెంజర్స్ ఫ్రాంచైజ్తో పనిచేయడం ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ వాజ్ ఇట్? అన్బిలీవబుల్, మైండ్ బ్లోయింగ్. All right, thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Well, I now call upon Rana Garu onto the stage for the media question and answer round. Hey. Yes, friends, open for the Q&A. Hi, Rana sir.
comedian, Anju. Of course, hello, how are you? Sir, as you're giving a voiceover for this, I just wanted to know first of all, which of your favorite character, if you have to play the role, not you have given the voiceover. It all changed from the last time. See, I used to have favorite characters, favorite heroes and all that. The minute I started dubbing for Thanos, Thanos became my favorite. Right? In some ways, it becomes synonymous to me. So Thanos will be my favorite now. So you're going to perform, if you have to perform. 100%, yes. Not the other one. No, Yeah. And what Avengers mean for you? For what this movie means for you? See, to me, like all the great mythologies in the world, I think America today, or Stanley is written one of the best mythologies that Earth can ever have. And these are Earth's mightiest heroes. And whether as a child I believed in it, I get to experience this and believe it all over again. And I think Marvel and all of them are doing such a fantastic job of getting these films so close to us. And well, first, the opportunity, like I earlier said, dubbing for these films, I get to enjoy them even more than what a regular audience can, and there's so much I get to learn from this. And for A.R. Rahman sir, as he said that your son has inspired you for this song. What was his reaction when he heard for this song, your son? I checked with him, he liked it. He's also, because he's releasing his first single on Sony Music, he's very nervous, so good luck to him, sir. Yeah, hi, good of you. Taruna from TV9. It feels nice actually, because from last week I think both of you are only meeting me. I met him first, then I met you in Mumbai, then again back together, so it's really nice. So you're the famous one now. Thank you. So basically, I would like to know, it might seem a little mysterious question, but it's for both of you. If at all, both of you get a superpower, and now, instantly, you both have to do something really extraordinary, what would it be? I have a superpower called voice and he has called music, so I think that's what we've done with this film. It's perfect. Yeah, I think the same thing. Superpowers, what you see is always, like a famous director said that a movie is a life with all the boring parts cut out. So even the power is like that, it's not about instant power. Each of us have an extraordinary power, and over time it becomes better and better and better and more powerful. And we have to realize that. And I think that's what exactly we're trying to do in our lives. Trying to help people, trying The to... inbuilt RAM, I think, the superpower. Thank you. Rahman sir, what's your favorite character from the Avengers? My favorite one is Iron Man and the Black Panther. Rahman sir, this is from Avengers Endgame is the last one in the franchise. So summing up 10 years of cinematic movies is not a joke. So what kind of experience did you have while composing the music for the song and writing lyrics? So the thing is, everybody knows that there is a tinge of tragedy in the movie, and but when in times like that you need something which is energizing and which gives you hope. And this song, I never call a song an anthem. It has to become an anthem always. So we always this is a song which you try to do, but even if you take it out of the movie, and if you feel low and you listen to this, you'll feel a kind of energy to do things, and that's what we all lack. I think we need people to inspire us, and songs to inspire us, and lyrics to inspire us. And this is a small attempt we've done for that. Sir, this is Shakku from Mojo TV. So, what's your son's favorite character in the Avengers series, the whole set? Oh, I have to ask him. I don't know. I have to ask him. Side frame, super frame, center. Huh? International channel. చెప్తుందా సాయంత్రం చెప్తుంది. అలా ఆడియో కొంచెం పెద్ద. I think the idea of the chorus first came in. I think around a week. So we had to get lyrics and back and forth, and
And also I had some of the best footage in the world to get inspired. And so we didn't want to go overboard and do something, and we wanted a lot of space in it. And so the team from Disney came to Chennai, and I played it, and they said, this is absolutely right, what we need. And Rana sir, before also you gave the voiceover, I just want to know and see a reaction when you were doing a voiceover, and what Reiki, and you were doing it before, going for a voiceover, or one dialogue or something you were practicing while giving a voiceover. You're very good in that, right? Marvel is very secret, ma'am. They make us sign many papers and NDAs before saying anything. So that's how Marvel. They also show us very little part of the film so that we understand how much to dub. But see, more than everything for me, this film has been a great learning. I mean, somebody just said it's a 10-year cinematic journey that's now coming to an end. So it also continues to inspire us, saying cinema is actually a very long-term thing. If you're actually in it for the long term, there's great fruits that you can benefit from, and understanding how mythologies are written, understanding how superheroes are written. I think all of this is what I really take back from this film. A dialogue or something you would like You to will watch it in the film. Who's the dialogue writer? I just got the script in my hand and said, head correction. They're secretive about everything. And ye chapter manaki. Oh, Tamil lo Marudas kada sir. తెలుసుకుని చెప్తాం. That's ఇక్కడ Radhakrishna గారి team రాశారు అనుకుంటున్నాను. That's I think his team has written. Yes. Radhakrishna. Perfect. There you go. లేదండి ప్రవాస్ గారితో సినిమా చేస్తున్నారు. next for Rana sir in Hollywood? Yeah, Hollywood. He's from Hollywood, ma'am. I'm not. I'm from Hyderabad. I'm from here, 2 lanes away. Something must be coming up. Nothing. Everything is coming up from this street only. One last question. Hi, I'm Meghna from India Ahead. Sir, this question's for you. You're writing this song in Telugu, say Indian languages, and the story is from outside India. So when you making music, is it difficult for you to blend the emotions from both in your, in the music sometimes? Yeah, the music, I think, even if you don't understand the language, you should feel what it is. And that's the test we always do. Sometimes we do it right, sometimes we fail. In this case, it was played to many people, and they reacted very positively. So then I took a plunge and said, okay, it's okay. Rana garu, ఇది ఏకీభవిస్తారా అతని ఐడియాలజీతో? నువ్వు ఏకీభవిస్తావా? నేను ఏకీభవిస్తా అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అయితే బాగుందండి. అంటే see, it's always when you write characters that are so powerful, and you need a point of view that is very very solid. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు చెప్పిన వెంటనే ఒకసారి భయం వేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ బిల్ట్ లైక్ దట్. సో ఒప్పుకుంటానా లేదా అది అది సూపర్ హీరో సినిమా, అది ఇప్పుడు మనం చేయలేం కాదు. ఒప్పుకున్నా కూడా నేను చేసే స్కిల్ టాలెంట్ నా దగ్గర లేదు. Mr. Rahman, they have to target this industry, that, and we have seen you globally and internationally and beyond that. So tell me, what's your next target or what's your next goal? And do you have anything in specific that you have not done? Well, I'm producing a movie called 99 Songs and doing music for it, written the story. And the other one is a virtual reality 3D immersive experience, sensory experience. So these are the two things my passion is on. And of course I'm doing Mani Ratnam's next movie, and then Mukesh Chabra's next movie, Fox. All of this. Well, thanks Andy. Interesting question. I have to ask God. Well, may I invite Vikram to kindly join us on stage for the group. Yes, sir.